Hello. Hello, is that Pastor Makuire? Yeah, I'm Pastor Makuiri. Can I come and see you? Yes, you can come. You can come. Are you available in the next hour? Oh, yes. Oh, yes. Yeah, I'm available. I'm available. Pasirin ondere makua rakatu kwandari venga rakazara nekuvengana nerufu haruperi kugomera nekurwara hajiperi marinditore andioni chandinogarira chiuyai munditore ndamirira imwi Jesu ndakumirira ndichirikuda kuona kunaka kwedenga ndamirira imwi Jesu ndakumirira ndichirikuda kuona kunaka kwedenga zuva renyu rekuyatenzi ranonoka ndingarare ngandigare ndiri mamuri ndizadzei nekutenda kana rufu rwaisvika dai ndairara muruoko rwenyu handioni chandinogarira chiuyai munditore ndamirira imwe Jesu ndakumirira ndichirikuda kuona kunaka kwedenga ndamirira imwe Jesu ndakumirira ndichirikuda kuona kunaka kwedenga andioni chandinogarira chiuyai munditore ndamirira imwe Jesu ndakumirira ndichirikuda kuona kunaka kwedenga ndamirira imwe Jesu ndakumirira ndichirikuda kuona kunaka kwedenga andioni chandinogarira chiuyai munditore. Kwaziwei vadiwa vateereri nevatariri vedu, toda kukuchingamidzai pachirongwa chedu Health Matters patinotaura nyaya dzeutano. Tinoda kutenda nefeedback yenyu yamunotipa kuti maimbiriri tibatsireiwo, tsvagai vana chiremba vanotibatsira kukurukura nyaya dzakasiyana siyana. Pane vakataura kuti ko zvemaziso mazuva akaperawo takakurukura zvemazino, vamwe vakati ko zvemaziso madii kuzvitaurawo. Pane akanyorawo futi akatoti tibatsirei mutaurewo pamusoro pezvemaskin condition ichi. Aiwa, chirongwa chiri kuuya.
nhasi tine rombo rakanaka kuti tava tawana specialist wedu anogona kutibatsira kuti titaure pamusoro pemaziso. Mukati meshoko raMwari tinotoona Paul achitaura pana Romans 12 verse 1 I beseech you therefore brethren to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable, because it is a form of worship. Kutochengetedza utano hwangu itori form of worship. Kuno anotofunga kuti zvinhu zvandinoita ndichiisa mumiri mangu, zvandinoita ndichiona nemaziso angu hazvinei nekunamata. Asi Paul anototaura achiti your bodies should be a living sacrifice. Zvinoreva ndinofanira kuchengetedza utano hwangu, ndinofanira kuchengetedza nhengo dzemiri wangu zvinosanganisira nyangwe maziso. Mukati mezuva ranhasi tofanira kuti taure pamusoro pe-common causes of blindness. Ini ndinonzi Dr. Mbiriri, ndiri mufundisi. Tajoinwa pachirongwa chedu naspecialist vatinawo tinokuchingamidzai pachirongwa. Kwazisai vateereri vedu. Maita Mbiriri, makadiwa vateereri nevatariri vedu paMandara. Ini ndinonzi Dr. Chengetanai Tichareva. Sezvavataura ndiri specialist wemaziso. Kazhinji ndikadaro vanhu vanoti ndimi optician munopa maglazi. Aiwa, ndinonzi ophthalmologist. Ophthalmologist ndi specialist wemaziso. Hongu tinogona kupa maglazi zvakare, asi tinoita zvese chine chekuita nemaziso. Vanoda kuoparetwa kana makambonzwa vanoda kubviswa tsanga, anything to do with maziso tinoshanda neizvozvo. Ndiri maidhoka musangano reSeventh-day Adventist Church, mukadzi wemurume umwe chete nevana vaviri, and ndiri kufara chaizvo kuva pano. Tinoda kukutendai. Munoona kuti sangano redu rakakomborerwa zvakadaro zvekuti tinavo maspecialist edu anogona kutibatsira. Matibatsira pamajekesa kuti hamuzi optician isusu. Tinongoti tiri kuenda kuna optician. Chiti jekeserai musiyano waoptician naophthalmologist wakamira sei? Saka optician is a specialist in lenses. All right. Everything to do with glasses, contact lenses, spectacles, vanotoziva nemagadzirirwo anoitwa. All right. Optician naoptometrist vanoenderana, specialty yavo ndeyekuprescribe, kugadzira nekudispensa zvine chekuita nemaglass. And when you're talking about vanonzi optometrist, they also have the ability to diagnose mamwe certain eye conditions. Okay. But ophthalmologist ndichiremba vakatoenda through the initial training yekuva a general practitioner, a doctor, and then ochizospecialize muziso. All right. Saka unganoita 4 years uchiita ziso, chero isuwo takashamisika takuona kuti inga ziso rine zvakawanda fani. All right. Saka toda kuti tinyatsobatsirana. Optician anenge asina kuita medicine, angonoita zveziso nezvemaglass, ndio optician. Ophthalmologist munhu atoita medicine, degree rese remedicine akapedza, akazonoda kuspecialize neziso. All right. Aiwa, saka zvakajeka. Saka pamwe pacho, saka tese tinongofunga kuti munhu wese anongoita zvekupa maziso maglasi ndi optician. Saka muri ophthalmologist. Aiwa, mutori chiremba wangu. Maglazi ndakapiwa maglazi, ndakatanga kupfeka maglazi. Vakandinyorera maglazi handiri kupfeka, munombondoona ndakapfeka zvino ndofunga ndiri patient ine misikanzwa, ndazoona ndasangana navo kuti kondasiya maglazi. Ndosati wanyatsojaira, ndakatanga kupfeka maglazi ndofunga nditori grade 4. Saka ndakazomboita time yakareba paakazombobuka nyika ndikasiyana nawo, but unotoona kuti maziso acho anenge akuramba akurwadza pamwe. Saka tinoda kutenda matijekesera. Ngatiende, tinoda kuti titaure pamusoro pe-common causes of blindness. Zvinogona kukonzeresa vanhu kuti vatadze kuona kana kuti varasikirwe neability yekuona. Asi tisati tatombotsanangura izvozvo, toda kuti tibate kuti tikambova nekunzwisisa kuti ziso rakamira sei. Kuzi dzimwe nguva titombonyatsoziva kuti ziso racho chii chinombonzi ziso rakamira sei. Tibatsirei ipapo. Alright. Ndingada kutanga nekuti it's important to understand, and it's also interesting because what is ziso part ye nervous system, interestingly. And it saka ziso, brain ne-spinal cord yedu musana uko zvinhu zvimwe chete padevelopment yazvo zvinotangira pamudzi umwe chete, let me put it that way. Alright. Saka izvo zvakakosha kuziva pakuti munozoona kuti zvimwe zvirwere zvinoaffecta brain, zvimwe zvirwere zvinoaffecta musana,
unogona kuona kuti zvinobudikira kumaziso. Okay. Handiti, because they are all part of one system, and muchazoona patinenge tichizodiscussa mamwe maconditions. Saka the first thing chandingangoda kungodescribe generally ziso. Takatarisa ziso redu ratinoziva. Tine apo pakaita black brown ndo panonyanya kuzikanwa isu tichitaura hedu kwedu kuno kuAfrica. Vamwe ndo panenge pari blue, pamwe pari chii handiti. Then tine uku white kweziso. White kweziso ndo chinochengetedza zvemukati meziso. Handitika tinoiti sclera. Muchaona mufananidzo wamunenge muchikwanisa kuidentifya zvandiri kutsanangura. And then pamusoro peicho chebrown pane chakaita kunge chiglass, ukanyatsotarisa ziso rako pari transparent. Ngati toda kuti fambirane zvakanaka. Sclera ndo chewhite ichi chatinenge tichiona chinoita basa reichi. Saka icho tati ndo chakaita kunge tinoti chiri fibrous, chakasimba sterek handitika, ndo chakachengetedza zvese zvemukati meziso, chakaita kunge chibag handitika. Ndo chakachengetedza zvemukati meziso, mvura yatataura yemukati meziso nechi zvakachengetedzwa nesclera handitika. Ndiri ipapo maybe ndobva ndangoti pamusoro pesclera pane chimwe chakaita chithin layer, chiri very thin, tinoti paper thin. Handiti ichocho chiri transparent chanenge chakanamatirana nesclera inonzi conjunctiva. Handitika musanyanya unetsika zvenyu nemaziso acho, but conjunctiva nesclera zvine mazita acho zvinoshanda pamwe chete. Conjunctiva ndo ine tsinga dzeropa dzinochengetedza iyo sclera yacho. Ukatotarisa ziso rako unoona kuti pane tured tumaline hatuzi pachiwhite icho chaipo, but zviri mukati meconjunctiva. Handiti izvi ndo zvakachengetedza ziso zvakaita kunge chibag handitika. Then pamberi apa manje panoperera bhegi redu riya rewhite pane chakaita chiri transparent chatinoti cornea. Handiti cornea inobatsira futi kuchengetedza muziso, ichingori mukubatsirana kuchengetedza zvemukati meziso. Pashona ndo yamunonzwa vanhu vachiti mboni. Handiti mboni haizi cheblack richi. Mboni kana tichitranslate iso kumaziso, mboni ndicho icho chiglass chakavhara pamusoro icho. Alright. It's a very important part of the eye because ine zvainotobatsira pakuona, but most importantly chiri Mwari vakatogadzira chiri transparent so that light can pass through from outside ichinopinda muziso. Alright. Handitika. Nini pamwe ndakuita confusion. Mboni mati ndei papa. Ichi chakaita kunge chiglazi chakagara pamusoro, anditi brown yataona. Peche brown iyo haisitori kunze, brown iri mukati, chileya chiri mukati, but ine chiglazi chinoita kunge part of a soccer ball yakachekwa handitika chakanogara chakavhara pamusoro. Okay, alright. Saka iyoyo ndo inonzi cornea. Kana tazochipinda mukati meziso yamamuchiti imimi mboni handiti inopa ziso kala redu kuti munhu azonzi uyu ane maziso ebrown, uyu ane egrey, uyu ane eblue. Iyoyo inonzi iris. Handitika. Saka ndo inopa kala yeziso, ndo chibrown cheziso kana chitaura sandiyo mboni. Saka ichi chi-iris. Saka chi-iris ichi chakaita kunge it's a circle ine buri pakati. So mukatotarisa maziso enyu unoona kuti ndine chibrown, pozoita pamwe pakati panoita kunge pari black. Black iyo yatiri kuona it's a hole iri pakati peiris. Okay. Again inoalawa light riya kuti ripinde muziso kuti uzonzi uri kuona, light inofanira kupinda muziso richizoenda kuback kwatichatsanangura. Handitika. Saka ndo the first structures are important kuziva. Saka tikangoita ka revision, sclera is the white part, handitika, and then we have your iris, which is the bigger brown or black or blue, whatever part, and then you have your cornea, which is kakavara apo. I think those ngori main most important. Tozoita zvimwe zvamamuri kuti tumaleya tunobata apa. Maybe the next two important things, so that we are not trying to do an anatomy lesson. The next thing chandinoda kutaura nderinonzi lens. Richazokosha pateta kutaura zvemacataracts. Just behind iris yedu handitika kune chakaita chilens chakaita kunge chibhora, let me put it that way. Patinozvarwa chiri transparent. Lens iri rakakosha zvakare because it's another structure inobatsira kuti light refocuswe richipinda muziso. Handitika. Light rinofocuswa nepalens. Rozopedzisira rakuback kweziso. Remember that ziso it's part of the nervous system. This is where it becomes important because muziso mune nerves anotoconnecta neku brain.
handitika manerves iwayo anenge akagara munonzi muretina. That's the last important word we're going to talk about. Zvimwe zvizhinji retina yakakosha because ndo manerves acho anoita kuti uone. Izvi zvese zvatataura cornea, iris, lens zvinogona kunge zviri right zvichifunctiona, but kana kune chirwere chiri kuretina munhu auoni zvakanaka because iwawo manerves ndokuona kwedu. Alright. Because ndo anoabsorba light nezvauri kuona kuti ndione kuti maimbiriro akapfeka green zvese izvozvo zvinotranslatewa kumanerves iwawo ari paretina ipapo. Okay. Saka these are the important structures we need to know. And then the final pathway inongozokosha kuziva ndeyekuti tabuda muziso medu kune nerve manje rinonzi optic nerve rinozonoconnecta nekubrain. Mubrain medu mune part yebrain inoita zvekuona chete maindizvo. And interestingly iri kugotsi uko. Alright. Ndogara ndichiseka kuti munhu ukarovera sterek munhu anoti ndaona nyeredzi. Hapana nyeredzi, but it's because impact yarova kubrain yaenda paningirini. Brain yedu inotofila like yaona something. Because the part of the brain inoprocessa zvekuona iri kugotsi. Alright. Saka that's just the basic structure that's important to know. Zvichazotikoshera pateta kuzotaura mamwe maconditions. Saka muri kuona vateereri vedu ndofunga izvino tatova nekudzidza nekuziva kuti ziso rakamhonyatsomira sei. Ngatichiendai toda kuti tibate zvinhu zvinokwanisa kukonzeresa blindness kuti vision yako munhu urasikirwe nayo, because varipo vamwe kuti akatozvarwa achiona asi pamwe pakufamba kwenguva aluza vision. Ndezvipi zvinhu zvinonyanya kukonzeresa kuti vanhu valuze vision yavo? Saka patinotarisa maconditions atinoti ari blinding anotora kuona kwako anoita kuti uluze kuona handiti tine atinoti mareversible nemairreversible causes. Mareversible zvinhu zvekuti unogona kutomboita nguva uchinzi vane makore vasingaoni handiti pari pachivanhu chedu anenge achionzi havatova bofu handiti but then zvinenge zviri zvinhu zvinogadzirika zvekuti zvikarapwa munhu anotodzokera pakuona kwake. Those are reversible causes. And then kune zvimwe zvekuti once chirwere ichocho chabata kana kuti once ziso rakwara hazvichagone kugadzirika. Those are irreversible causes. But I'll just list the common causes of blinding, especially in our setting. Chekutanga is what we call cataracts. Tsanga. Tsanga. Ndichangomalista briefly then tobva tamataura. Second leading cause of blindness is in the world, interestingly, is what we call refractive errors. Alright. Refractive errors ndo zvinhu zvinokonzera kunzi munhu anzi apiwe maglass. So can you imagine kuti titorine a large proportion of the world inonzi iri blind, but it's only because vanonida maglasses. Alright. So can you imagine that's the second leading cause of blindness. In the world. Yeah. Zvaikwanisa kukorektwa nekupfeka maglass. Then the third condition that tichazotaura about is glaucoma, and then we will go into details about that. Saka tichatangira pamacataracts. Yes, macataracts. I think tese vazhinji tinomaziva tichiti tsanga. Exactly. Ndizvozvo. Saka inonzi tsanga kana muchibva kwedu kumavitori uko vanhu vanoti shanga. Shanga. Ndizvozvo. It's a very common condition, but kuva common kwayo has also created a challenge that a lot of people pane zvinhu zvavanoti ishanga iyo isiri shanga. Saka going back briefly kuanatomy yatataura, I remember tati pamashure peiris apa pane chinonzi lens handitika. Lens iyi patinozvarwa inenge iri clear, iri transparent, like water, like glass handitika, like clear glass. Patinoti munhu aita shanga, it means lens harisisiri clear, rava cloudy, raakuita kunge mvura yadirwa mukaka zviya zviya handitika. Natural progression yekukura ndeyekuti tese nekufamba kwemakore, exposure yatinoita kulight, sometimes even dietary factors, just general life, inoita kuti over time our lens becomes cloudy. Alright. So I always explain that if we were all given a chance to live long enough, we would almost all inevitably eventually get cataracts or shanga. Alright. But chinozoitika ndechekuti dzinozouyawo earlier in life and then it affects upenyu hwedu. Saka kana lens isisiri clear yava cloudy, munhu atova necataract handitika ava neshanga. And I'll just talk about the things that vanhu vane macataracts usually complain of. One,
remember tati lens redu rava cloudy, saka the most common complaint is kuti munhu anoti ndaakuona mhute, misty vision. All right. Kutoti zvinhu zvaiva clear, but sometimes people won't even notice it. They'll then just think kuti ndofunga mandiri hamuna kuita zvakanaka, handiti atozoona kuti patingaone vamwe vanenge vari kuona zvakanaka. Saka misty vision is the most common thing. As it progresses, munhu anototanga kuudza kuti ndikungoona kuti pakamira munhu but handichaoni chiso chake. Okay. Especially we see vanhu vanenge vakura stereke vana gogo because vanombochengeta, handiti vanotozoya vakuti ndikungoona kuti wakamira pamuzukuru but handisi kuona kuti ndiani. Vanawo sometimes vanosvika kuti komai hamusichandionise iko wapedo wozoti kondiwe because zvinhu zvaamesti zvachaoni handiti. The second complaint inogona kuita vanhu is kuti zvinhu zvinochinja color. Okay. Because remember tati lens redu harisisiri clear and mukuita cloudy kwaro rinogona kuita unge rinoita kayellowish brown, handiti saka munhu anotanga kuona kuti zvinhu zvangu zvise zvinongoita unge zvine kamwe kahuyellow surrounding. Okay. Kana kuti zvanhu zvangochinja color, red haichabudi red why. Kana kutoti umwe anoti chiremba ndinongoona zvinhu zviri kuita unge zvine kapepo. Okay. Makala achatosiyana. Ari kutongo feel the sense yekuti things are not the colors they are supposed to be. Dress rangu iri ndere red but pandiri kutarisa ka red kacho akasisika. Another common complaint even before munhu akuti zvinhu zvinoita sezvine mhute, vanhu vanocomplaina kuti yatinoti glare. Glare ndeyekuti uchidriver zviya ukatochwa neimwe mota oncoming traffic senge ari manheru, unotewa zvekuti momentarily unogona kuita a few seconds hauchatooni completely. That's glare. Sometimes before it's that severe ndeyekungoti kana ndiri pane mabright lights anonditeya zvakanaka, vamwe vakatogara so vari right, inini handichatogoni. Unogona kutoona munhu anoti ari indoors anopfeka masunglasses kumoti naiba munini mapfeka maglasses kwakanaka, but inyaya yeglare. So cataracts can do that because lens redu harichafocus zvarinofanira kuita, saka ramwa extra sensitive to light, and then like we said zvinhu zvinenge zvaamisty. So it's a blinding condition because you find kuti munhu aiona clearly, all of a sudden now especially the cataracts can progress to a point yekuti the only thing chaakugona kuperceive munhu is kuti pane light here kana kuti hapana. Chero kuona kuti pane munhu hachatooni because tsanga yacho yakora. All right. Okay. So that's basically cataracts, and that's usually how people come in. Saka chine chichita kuti pakore cause unochitoona kuti apa pane chinhu chewhite, handiti munhu ane tsanga unochiona kuti chewhite chichi chine chichita kuti zvirambe zvichikora kudaro kusvika vision yatokanganisika chine chichi. Saka mulens medu umu mune maproteins arimo naturally, handitika but over the years those proteins anoita machanges that they go through. And chemical reactions anenge achitoitikawo muziso, those proteins change and they pane yatinoti kudenature kwemaproteins. Basically for lack of a better words anoita unge anogwamba, anotanga kuungana kuclampa, handitika and then that's when cataracts start developing. And also you find kuti there are then other conditions, things like sugar, diabetes, handitika, the changes that happen in our bodies because of certain conditions anogona kuspeed up those processes ekuchinja kwemaproteins iwayo okurumidza kuita that denaturing, and then macataracts develop. Saka cataract lens chiri kuitika palens is basically kuti normal proteins ari mulens imomo ane machanges anoita over time, part of aging, anochinja structure yawo, and then obva atanga kuchinja structure, obva aita kuita cloudy. Okay. And then apa tinogona kuona sezvinhu zvamataura kuti age, of which age is a non-modifiable risk factor. Kwakuzotiwo zvimwe zviri modifiable apart from zvinhu zvinenge zveshuga. Zvinde zvipi zvinoita kuti vamwe vanhu vaone risk yakakura yekuti vaite macataracts? So you'll find that there are people who work in certain industries anovaisa at high risk. Kare kwaiva neyaitonzi glass blowers cataract. Kune vanhu the manufacturing of glass is done in factories and it's more industrial. But kare kune vanhu vaitoenda vonodira jecha racho mu a very hot furnace, then wobuditsa wofuridza kuti glass riite shape and whatnot. That exposure to high heat and very bright light, vakaoneka kuti vanhu ivavo vaita tsanga very early. In their late 20s, 30s, munhu atova netsanga. So you find that people who are exposed to extremes of temperature and extremes of very bright light vane a tendency yekuita macataracts earlier.
Okay. So you find kuti little things sometimes that we don't embrace in our culture, like kungopfeka masunglasses kuya kana uri pane zuva rakanyanya zvinotoprotecta maziso edu from some of these kuda things. kushaina muchipfeka magirazi. Ari pamoto akapfeka masunglasses, but those little things actually protect maziso edu. All right. Saka ndoda kuedza kuona indina mbuya vangu vakawanda vaiita izvozvo tsanga nditi saka kuti uzive kuti inini actually ndatofunga kuti asi vanhu vari kumusha vanongoita tsanga. I mean because ndo vandaiona vachiuya kuHarare kuzonzi mbuya vauya sekuru vauya saka ndaisaziva kuti tsanga idzi dzinoitwa nevanhu vari kumusha kana kuti you'll find kuti generally even in our very urban setting there's actually a high presence yema-cataracts. But sometimes chinososiyana is kuti because of availability of resources, by the time mbuya pavachazoya kubva kumusha uzobviswa tsanga, it's because tsanga yatochena vachaoni vaita ruoko crisis ndo panozonzi ngatibatanzei mari. But you find kuti muno gogo vanenge vachishanda zvavo in a bank somewhere pavanongotanga kuona kuti vision yavachaite vatouya kuoffice kwedu tsanga iya ichiri very early tototaurira ndototi aiwa gogo ngatibvisei tsanga. So it's sorted out much earlier than maybe someone who might be in a resource limited city. But otherwise it's prevalent in any kind of demographic. But chinosiyana ndechekuti munhu anopresenta how early usually. Okay. Saka ma-factors yo exposure to light akanyanya ndio anokwanisa kukonzeresa kukanganisika kwemaprotein iwawo. And then there's also a genetic element. You find that there are some families where everyone in their 40s vanotokurumidza kuita tsanga. Okay. But vamwe anosvika 60, 70, 80 vachiri kuona zvakanaka clearly handitika or they develop cataracts and ma-cataracts acho anoprogressa slowly. So genetics dzine an impact as well handitika. And then you'll then find other factors can even be kuti ma-infections. Ma-systemic infections zviri kutoaffecta mwiri wese but zvinogona kuita impact yekukurumidza kuti uite tsanga. So you find that studies have even proven kuti for example people who have HIV can be at a risk of developing cataracts earlier. And in some of those cases the mechanism might be unclear. Zvakangoonekwa kuti people with certain infections pane mamwe ma-infections zvirwere zvina vana toxoplasmosis vana rubella zvimwe zvirwere zvitongori common but zvinogona kuzoti nekufamba kwenguva munoona kuti munhu anozoti kasikei kuita tsanga. So those are some of the common factors anogona kutipa ma-issues. Ndoda kuti tidzokere panyaya ye-exposure to light. Iki zvino tine vana vekuti anongogara ari pa-exposure to screen haina here zvainoita ipapo pekukanganisa kuti munhu azoita ma-cataracts because umwe munhu anoti adzima light akurara osara ari patablet ari pafoni kuseni first thing ari kuenda patablet saka light iroro like those type of light and rays dziri kubva patablet hazvina here zvazvinokanganisa pakuzo. In terms of specifically for my cataracts, there hasn't been found to be any link. All right. But you'll see when we discuss childhood conditions, which is sure screen time in an impact on eyesight in the long run. But specifically for my cataracts, hapana shapo kama. But it's more the eyesight, the UV rays, bright light rays, and whatnot. Ndo zvakaonekwa kuti zvinogona kuita impact when you are relating to my cataracts. To my cataracts. All right. Saka my cataracts aya anogadzirika sei zvinofamba sei tisati tazoenda kune mujimi ngatingopedzisai kuti toti munhu azouya kwamuri ane tsanga zvinofanwa kufamba sei. Saka I'm sure tese takambonzwa munhu akati vakaenda kunoparwa tsanga handiti ma-cataracts the only proven method yekutreata ma-cataracts currently is an operation handiti because remember tati lens iri ranga rimbori clear rava cloud. So the only thing we can do is do an operation yekutonobvisa that cloudy lens and then put an artificial lens which then continues the function yelens yaranga richiita riya. Saka ndo cataract surgery yatinoita. There are different types of cataract surgery but kurapa tsanga kuibvisa kutongoibvisa saka kubvisa chewaiti chiya motobva maisa chimwe artificial lens kunogara paya chinenge chakaita kunge chiglass chinenge chitori mukati meziso but you don't feel it. It's not like unonzwa kuti ndaiswa chinhu muziso chinenge chakutongogara chakuita function yelens riya riya sezvaraiita. Saka apa kune vanhu vanotya
kunoparwa tsanga zvekuti munhu anoti adze vakazoroparwa tsanga ziso rake havadi kubatwa ziso rake munhu kuti handidi kunoparwa tsanga ndinobvako ndisachaoni. Zvinoitika here izvozvo kuti munhu anonoparwa tsanga udzoka asachaoni? Kuitika zvinotoitika maimbereri. Okay. And there are factors that are surrounding. One, which we cannot run away from, is kuti sometimes surgery has complications. And Okay. just like any procedure, kuenda kunoitwa Caesar yemwana, there can be complications. Any surgery has complications. But you find that the vast majority of people who find kuti after vabviswa tsanga ziso harichaoni kana kuti harizi kuona sezvaratitarisira, because remember kutouya kuzobviswa tsanga means ziso harisi kuona zvakanaka. But sometimes you then find kuti after the procedure the outcome still munhu haasi kunyatsokuona zvakanaka. It's usually because pane other atinoti macomorbidities kuti munhu ane tsanga hongu handiti, but besides that angatode zvimwe chemaziso. Remember kwatambotaura kuya kuretina kuti togona kutobvisa tsanga handiti, kukonia kutori clear, iris iri right, tabvisa lens riya taisa artificial lens, but kuya kuretina kune manerves anofanira kuita kuti uone kwagara kwakatori nedamage handiti. Saka it's like tapukuta window redu ranga rine dust handiti, but still mukati memba umu mutori neimwe nyonga irimo yatatozodiscover tapukuta window kuti mumba umu inga imune. So a lot of times that happens, especially in our setting, because there are a lot of people vari kugara nema undiagnosed conditions. Saka the first time yanozoita issue is kuti gogo vane tsanga yakuonekwa ziso white, todhila netsanga ya but pane zvimwe zvanga zvatokuona kubva kudhara. Saka success rate yezvo kubviswa kwetsanga yakamira sei? So cataract surgery is interestingly it has one of the highest success rates in the hands of a surgeon at experienced and good, up to 99%. All right. And it's a very fast procedure. So I've noticed a lot of the concerns people have, the fact you're ndokubviswa tsanga tichakotsiriswa ndinonodzoka ndiri mupenyu manje zvakareba sei. You find it's a very short procedure, 20 to 30 minutes and you're done. Okay. Munhu haakotsiriswi unless pane other issues, or maybe kana kuti mwana for example, but generally tinoshandisa tinoti local anesthesia. Munhu anenge akatomuka anongobayiwa chiwewe paziso racho, procedure yotoitwa and vanotorara vaakumba. So there's a lot of kubviswa kwetsanga, there's a lot yakanyanya a lot vanhu valotya kuti ziso iri rikabatwa zvino ndingogara risina kubatwa risiri kuona ndinaro pane kuti nditozonzi ndakabva kwachiremba handichaoni kana kuti chii. Asi sekutsanangura kwamuri kuita muri kutoti ine high success rate 99% is very high. Zvinoreva kuti vanonge vazoti vakatadza kuzoona pane zvimwewo zviri kumashure, not kuti surgery iyi haina kuva successful, pane zvimwe azvo zvinenge zvakonzeresa. Saka idingi kurudziro yatinenge tinayo kuvateereri vedu ndei kuti kana munhu akanga aita tsanga, imi muri kugara nehama ine tsanga kana kuti iwe ndiwe unayo, endai kwachiremba. Ende unomboona kune mamwe mafree cataract remover vanomboadvertiswa achinzi muhospital kwakati kuri kuitwa vanhu vari kuparwa tsanga, uyai musi wakati, endai munonyoresa dheti rakati, munodai. Zvinhu izvozvo zvinhu zvinototibatsira tikakwanisa kuzvishandisa. Ende maybe chimwe chamungaite kuti kurudzira vanhu pafiye yavainayo ndechipi? Zvamauya pachirongwa, batsirai vanhu vanofiye yekunoparwa tsanga vanototi hatiendi. One thing I would want to comment is kuti you'll find kuti mukuverengera umu tinotori increase risk futi yema complications. So you'll find that the older the cataract is, maybe should I say, the higher the risk yekuti the surgery can be complicated. Saka tikaona nhasi kuti gogo vane tsanga, toenda unoonekwa kuparinya tonza gogo vane tsanga inoda kubviswa. Nguva yaya tinombonotora tombonoita 2 years tichiri kutya tichifunga tsanga yaichikora. The procedure becomes longer, it becomes more complicated, and the risk obviously increase. So one thing chinotobatsira kuimprove outcome ye any operation is kuti patinototanga kuona chinhu ngatibve tadhila nacho. Anditika that fear tichimbotora nguva tichimboita dare semhuri tichidi, sometimes inotozowesena outcome yedu panoti dai takangodhila nazvo pekutanga. But the second thing I would say is kuti in terms of kukalma mafears evanhu kuti I always say find chiremba wamunonyatsoku
wotaurirana naye express your fears to the chiremba akudza kuti pane macataracts or if chiremba indiri worried about ABC and munyatsokutaurirana monzwisisa kuti zvinogona kuitika ndezvakati zvinogona kuitika zvakati. Sometimes the lack of knowledge ndo increase our fears because we don't really understand what's going on. And I always want to empower even my clients kuti don't go into surgery without understanding what's going on. We see a lot of people who come with their mothers, their fathers, zvongodzi chiremba vaoperate musatombotsanangura zviri kuita vaoperate, and we always say no, we don't do that. Kokonga vanzwisise kuti chiri kufanira kuitika. So knowledge is power. Kutonzwisisa kuti tsanga yacho chi ndiri kumbonoitwa chi, I find kuti ino-eliminate a lot of the fears. So if you are sitting out there and unema concerns, find someone you can go and talk to who will explain to you properly. I acknowledge kuti mamwe machiremba chipo chekutsanangura havana, but find someone anokutsanangurira wonzwisisa kuti what am I getting into, and you find kuti izvozvo zvinokubatsira because ukava neruzivo rekuti aiwa matomboti maproteins adine chaakuda kungonobviswa kudai poiswa kamwe ka artificial lens zvinogona kunge zvakangobatsira pane kuti munhu ari kufunga kuti ikoko ziso iroro richadzoka rinonoraraba here vakazojunga pamwe pasiripo. That's good. Saka tsanga tinoona kuti taikurukura zvakanaka izvi, tingori nekurudziro yekuti musachengeta tsanga, kana yatoitika endai munoona chiremba vadhile nayo, kana tichikwanisa tisina mari pane here kumwe procedure yacho inonyanyodhura here zvinoita kuti vamwe vanhu vaningirine. The beauty is kuti even my resources are limited, our government hospitals are always open. Tinema eye centers at Parire Nyatwa, at Harare Hospital, Kunoton, these are the ones in our vicinity. But even out there, most of our provincial hospitals run an eye unit. Chinoi, Bindura, Marondera, Kwamtare. So find even a government center where you go and you can be assisted. We have even my hospitals, my church-based organizations, my mission hospitals. Kunana Morgensta, Kutori Nembiri, Yakurapa Maziso. So kunema centers out there where people can get assisted at either no cost at all or a very minimal cost. Saka mari ngaisatitadzisa, and I always tell people kuti even mari mapererwa pasinaka kazhinji mukangwana yebhazi mukasvika pa one of those centers amuzomboshayi rubatsiro. But akuzari here kana kuri kwekunzi kana tiri vefrika uchanzi unoona vamwe vachiti takanyoreswa kunzi titiswe operation ndakanzi ndichaita next year kana kuti chi it's something we just have to acknowledge. But sometimes at the free war centers or cheaper centers kunowandirwa. But I always encourage also don't give up. Kuti sometimes ukaenda unopiwa date onzi modzoka muna August, pamwe tinobva tatoenda kumba tonoti vakanzi August tatosiyana nazvo, ngativavarerese mhuri tibatsirane. Zvinototsvaga sometimes kuti uyu ati $2 uyu 5 uyu chi tidzokere ipo padate rakapiwa iroro. Zvinogona kutora nguva, but ngatisanetei ndizvozvo. And like you mentioned kuti once in a while there are these free camps that are going on, take advantage of those opportunities. That's good. All right, ngatichiendai patati chekutanga tati ndo makataracts wawa anokonzeresa ningi blindness. Number 2 tine amataura muchiti refractive errors. Refractive errors aya chi? Right. Saka ziso redu basa raro nderekuti tione zvinhu, handiti? But zvinhu pane chimwe chiri kure uko, pane chiri pakati nepakati, pane chiri pedu, handitika? Pane chiri very very close. Choti ndakatopfeka maglass angu ndofanira kuona kuti paglass pangu panenge paita kadrop kana kasviba, handitika? All of those are different distances that I should be able to see and appreciate those things. Kune macolors kuti kune red, blue, pink, yellow. Ziso basa raro ndere kudifferentiate zvese izvozvo, kutodifferentiate masize kuti ichi chihombe, ichi chidiki, ichi, you know. Saka our eye in doing all those things ndo yatinoti refraction. Iri kufocusa light, iri kureflectwa from these different objects. Handitika? Zvichipi light riya richipinda muziso ronorovera kunonzi kuretina kumashure uko. Patinozoti tiri kuona it's now that light being reflected back. No image yatinenge takuzoona kuti ichi ndichakati ndichakati. Saka kana tichiti munhu ane refractive error, pane something chiri kukonzera kuti focusing iyoyo yelight netransmission yelight ichipinda muziso ichisvika kuretina isasvika sezvainofanirwa kuita. Ndo
refractive errors. And simply speaking, ndopai vanhu pavanoti anzi ari long sighted, anzi ari short sighted. Alright. Zvakadaro ndo atiri kuti ma-refractive errors. Zvinhu kazhinji zvinoda kuti munhu anzi apfeke magirazi. Saka kuti kana kuri kwekuti chinhu chiri kure uruda kutoti udai maziso dai kuti unyatsoona hauchanyatsooni, kana kuti chinhu chiri padhuze kuno kutoti chiri padhuze pacho ndo chinomunetsa, ari kutotadza kutoti anyatsoona kuti apa pane apa, but chiri kure ari kukwanisa kuchiona zvakanaka. Tine vana vekuti unoona kuti mwana anobatira bhuku pedo padhuze apa, unoona umwe munhu kuti averenge newspaper rinobatirwa kure kure. So all of those ma-refractive errors, zvinhu zvine chekuita nekufokaswa kwelight nemaziso edu kusiri kuita sezvatinotarisira. So I'll just explain maybe the 3-4 common refractive errors that people talk about. One, pane vanhu vanonzi vari short-sighted. Short-sighted kazhinji, simply speaking, vanhu vanonetsika nekuona zviri kure. Saiti yake ndeyongoona zviri padhuze. Saka ukamupa bhuku kuti averenge hana dambudziko. But kana ari mwana muklasi, kana angogara padesk kuchaona pabhodi zvakunetsa. Kana ari vamwe vanhu unotoona kuti vamwe vanhu anenge achitodhiraivha neshort sightedness yake, asi anokuudza kuti robot ndinoita kakufembera, ndinozongoona kuti vamwe vasimuka ndobva ndasimukawo. Haatonyatsi kuona zviri kure. Billboard haagoni kuriverenga. Those are people who are short sighted. Vanhu vari short sighted commonly ziso ravo tinoti their globe is a bit on the big side. Saka light parinoda kunofokaswa nelens riya ratataura harizononyatso kusvika kuretina. Uya kune manerves ndo vanhu vari short sighted. Saka vanonida maglass anovabatsira kuwedzera kufokasa light riya. Then kozoita vanonzi vari long. Hatisataenda ikoko tichiri pane vari zvinokonzerwa nei? Kozi munhu wese pamwe anotembenga achiona zvakanaka, haana kutanga asingaoni zvakanaka, angachimboona zvakanaka. Short sighted inozodevelopa sei? So most people are actually born short-sighted, let me say that. Oh, really? Saka most people with refractive errors chinhu chekutongozvarwa nacho. But tinozoita kunge zvazodevelopa later because tinozozvipika up nekufamba kwenguva. So you'll find that kana vana when they are babies and infancy and then vama toddlers, their world is in a very small space if you think about it. And chero tumabhuku tavanoshandisa tune mabig letters. Chake kuona matoys havana zvinhu zviri very small and their world iri in a very confined space. Handiti ari kutambira pamba, ari kutambira paplaymate pake, zvinhu zvake zvingori ipapa, chero tichimutuma tomutendekera enda unotora chakati anoswedera pedo ochionawo chinhonga. But as we start getting older, our world increases. So ndizvo zvekuti ku-ECD vane tumadesk tudiki vanopiwa yoke yavo padesk anonyora asina problem. Handiti but vaakukura vakuenda grade 1 grade 2 aakunzi naticha kopa zviri pabhodi. Then we start realizing mwana haachaoni zvakanaka. Zvoita kunge zvadevelopa ipapo but zvazvagara zviripo, but world sphere yake yanga iri small and contained and aikwanisa kuona zviri pedo. But as distance yaakufana kufocus on increase patakupika. Some people, it depending on how severe, so you'll find that the more severe it is, you're more likely to pick it up early. But vamwe vanenge vanewo short sightedness kasina kunyanya vanotoenda through primary, high school, umwe anotozota kuuniversity lecture theatre rakura manjika. Vamwe vari kunyora manotsi handisi kuona. So wagara uri short sighted but zvazo tazozvi pika nekuchinja environment. Ko iye anenge azvarwa aine short sightedness sei? Pakudevelopa kwake mudumbu mwana iye paziso rake paraigadzirwawo pakatoita that vanhu vari short sighted, like I said, they tend to have slightly bigger eyes. Maziso edu atori nerange yatino. I never like to use the word normal because it makes it seem like the rest one abnormal. But ane range inonzi the an expected range yekuti maybe size yakati range vanhu vazhinji ndo pavanoita fit in. Handiti so you find kuti vanhu vari short sighted vari on the bigger side, maziso avo ari a bit bigger. So it's the bigger muchitora kuti size yemaziso yakatokura. Indiri short sighted samunotati ziso rangu kuti length racho rikatonesha nemaziso pahope rechireba nekubhekpere tina rinenge rakatoti kurire. Right, it's the length. It's the length, yes. So saka it's found kuti ari a bit bigger. Right. But it's also not all of them. You find someone who is sorry no Peter into this range but anenge ari short sighted, which is why we say ndezvekutongozvarwawo nazo. Pane vamwe inotoriwa genetics yekuti muri yese vari short sighted.
baba nevana vavo 5 vese vari short sighted. zvinenge genetic Oh, component. all right, all right. All right. So izvi zvinhu izvi pane correction yacho inofamba sei yekuti munhu ari short sighted? So ane short sight. correction ye-short-sightedness, glasses or contact lenses. Remember, we Alright. said the challenge that's happening is kuti focusing yelight iri kunetsa musiso iri handitika. Saka maglass or contact lens, it's just now an extra takuassista lens redu remukati meziso riya kufocusa. Alright. So togona kushandisa maglass which are sitting in front of the eye kutoti light risati ratosvika kuziso lens Titangira iri mbo- rakutobatsira kutombogadzirisa zvinhu, Alright. so that lens remukati meziso Rinozomanage. rakuchikomplina pasarira pacho, completa pasarira pacho. Or kune vanoshandisa ma-contact lenses which actually sit on the eye and they do the same thing. Alright. Pangova kubatsira ziso kuti rine function yarinaro yairi kuita but not to parinenge richitarisirwa. So the lens is now just going that extra mile kuti zvinyatsokuita zvakanaka. Oh, all right. Saka izvi zvinocorrecteka. All right. Toenda pa-second one yamama uda kutaura nezvayo. Saka kune vanonzi vari long-sighted. Long-sighted, the common description people give is kuti anoona zviri kure but zviri pedo zvinomunetsa. Generally speaking, that might be correct, but it's more accurate to say vanhu vari long-sighted, they struggle to focus. Okay. When I say to focus, yes, my refractive errors essay are need to do with focusing, but that change of distance, vanetsa sterek. Let me put it this way, kana munhu ari long-sighted anga akafocusa kure handiti anenge achiona zvakanaka usually, but paanozoda kuchitransmitter to looking at something that's near, they then struggle. So which Okay. is why they were called long-sighted, because they tend to see far okay but struggle with zvinhu Zviri zviri near. padhuze. And that adjustment inovanetsa. Okay. But why I was saying kuti it's a very simplistic explanation is because you find kuti for vanhu vari very long-sighted as well, even zvekure zvinotovanetsawo kuona. Handiti. Saka anenge akuone izvi. Anenge achiitawo futi kunge zviri blurry, anenge akuita similar kune uya anzi ari short-sighted. Ndosaka ndati description iyi hainyatsi kujekesa. Vanhu vari long-sighted challenge yavo. Remember tati vari short-sighted ziso ravo rakati kurei, really on the bigger side of normal. Vanhu vari long-sighted ziso ravo riri on the smaller side of normal. Saka it's almost like light riya pariri kufocuswa. Lens parinoita basa raro, mareza aya akuita kunge anotofocuswa taakuseri kwesiso. Lens riri kuita kunge riri ku maybe not over focus, but kuti because of the size of the eye, light iri kuita kunge iri over focused and then haizosviki paretina zvakanaka. Handitika. Okay. So again, like vanhu vari short sighted, they then need a lens inobatsira kuti mareza aya asvike kuretina ava in the correct position. Let me just put it that way. Oh, okay. So long-sighted people are more likely to have good distance vision, but they struggle with zvinhu Zviri padhuze. ndo vana vekuti unoona kuti anoti pabhodhi ndinoona zvakanaka and what not, but kana yangu yema-exams ndinotanga kutengwa nemusoro. Because nguva yaanotora a long time achiverenga iyaya trying to focus on something, ndo pavanotanga kuita ma-challenges. All right. So anenge achitoona and muklasi anotonzi naticha anotogara kubhek anoona zvakanaka, but nguva yema-exams Pari kuverenga zvinhu zviri padhuze achatokwanisa ari kuita kufocusa for a long time ndo paanotanga zvino vamwe kuita anobva ma-challenges. takaroiwa akuda kunyora maexam. Kutoti vanhu vanoti mwana wangu apase. So that's the interesting thing with long-sighted Alright. people. Yeah. So long-sightedness actually tends to be picked up much later, because these are people who then find ways of coping. Anongonzi aiwa ari kutemwa musoro nekuti inguva ari kuverenga hazvichapera, and panongoitawo sepapera ma-exams Musoro wanyarara. All so right. inozopikwa up later, or until someone actually diligently says ngatimbonotarisai maziso Kuti maziso kuti ari sei. long-sightedness. O saka ava common symptom yeizvozvi zvemusoro. Usually, so they usually complain of headaches or even just strain. There are people who might not necessarily get headaches, but anokudza kuti ndikutofeel out maziso angu anostraina. And by the end of the day, I start to feel like my eyes are tired, because they are, especially people who work in environments where they are on the computer the whole day, they are focusing, or people who need a lot of paperwork. They focus all through the day, and then by the end of the day, they tell you, my eyes actually feel tired. Handigonozvitsanangura chiremba, but ndonzwa kuti maziso angu aneta.
better because of that strain of focusing. Though the commonest symptom yevanhu vari long-sighted. Saka zvinhu izvi zvinozolida sei to blindness? Munhu anozosvika pakunzi ava blind nemhaka yei? Remember tati, interestingly, it's the second most leading cause of blindness. Vanhu vaya vari kuma-extremes of kuva long-sighted or short-sighted. Maybe let me start by saying, tine what we call a legal definition of blindness. Saka patino measure vision yemunhu. I'm sure you've heard one anoti nina I've got 6-6 vision, which is what we call perfect vision. And tine ma measure atinoita munhu anoverengeswa chart ooneka kuti uyu anogona kuverenga the top line only. Uyu anogona kuverenga all the way to the bottom. Uyu anogumira papi, uyu anogumira papi. Tine then numerical ways of measuring kuti uyu ari 6-6, uyu ari 6-12, uyu ari 6-60. Number yepasi, the bigger it becomes, it means the worse your vision is. Alright. Saka anyone anenge ane vision yatinoti 660. 660 means zvinoonekwa nemunhu uyu pa 6 meters. Ndo zvinoonekwa nevamwe vane normal vision at 60 meters. Muri kuona difference yacho. Saka munhu uyu ane quite severe visual impairment. And then inotozoenda ichidzika. Pane umwe anozosvika patinoti ane vision of 160. Zvinoonekwa nevamwe at 60 meters. Iye zvinoda kuuya pa 1 meter. Saka na watove ipapo turi visually impaired. Saka iyoyo tinenge takugrade the different levels of visual impairment. And then definition ye blindness inenge yakuti anyone anenge ari 660 or less is considered legally blind. Kuona vanoona but very legally blind because it means a lot of functions kubasa vakustruggle. And it could drive havachakwanisi, they can't operate a machine. Even mumba mamwe ma basic household chores they can no longer do. And it saka vanhu ivavo vanoclassify as blind, which is why we then say I am a short-sighted or long-sighted eye. Anogona kutokukonzera blindness because it means mwana kuchikoro hachakwanisi kuenda. Baba kuchikoro havachakwanisi, baba kubasa havachakwanisi zvakanaka kuzikana uchiswera pakombiyuta hausi kuona zvakanaka. But tikangovapa maglass vakutoona. So strictly speaking, they are defined as being what? As blind. Vamwe vanhu vari very short-sighted or long-sighted anogona kutosvika pane vision yatinoti hand movement yekuti the only thing they can see is when you move something in front of their eyes, which is very bad vision. So that's why we then say refractive errors are a significant cause of blindness, because once we just give them the glasses, vakutoona zvakanaka. All right. Saka apa zvinhu izvi ndoda kuti ndibate pekuti munhu anga ine short sightedness yake or long sightedness yake achingokura achichingoramba hazvisi kukorektwa, zvichazosvika here pekuti ziso racho harichatooni zvacho nyangwe zviri padhuze, kana kuti harichatooni zvacho zviri kure? So we have a common problem yatinaye vanhu vanoti handidi kuti mwana wangu apfeke maglass. Inini, I'm a classic example. When I was in grade 4 or 5, I remember one of my teachers actually coming home. It stood out to me because ndakaona teacher vakamira bagedhi pedu ndikati kufa uya kumba kwakanaka. But she had come to say mwana haasi kuona zvakanaka muklas. But my parents were like, no, she's doing well in school, ari kupasa saka I had to do one half my class. And I only started wearing spectacles when I was in university. So imagine, could this teacher had picked up as early as back then, could now you anima struggles. I always used to sit in the front in class, I had to squint, so which means ndangandine visual impairment yandinayo. But because of resistance ndakazopfeka later. So mwana ari ane a severe short-sightedness or long-sighted, whatever refractive error. It means generally has kuona very clear. And vision yevana continues to develop until they are about 8, 9, 10 years. But development yawo is dependent on stimulation. What we mean is zvaunotoona ndo zvinoita kunge zvino-exercise amanerves aya kuti adevelope zvakanaka. So mwana asingaoni clearly, vision yake haidevelope zvakanaka. Okay. Saka mwana ari long-sighted or short-sighted, ari kunida maglasses, but asiri kumapfeka. It means tiri kutokanganisa development yekuona kwemwana uyu.
saka tikakurumidza kucorrecta that short sightedness tikamupa maglass akatanga kuona zviri clear tiri kustimulata manerves aya Alright. so that tiri kutomupa better vision in the long run. Alright. So you actually find there are children that who come in with patinopa maglass tine measurements atinopa kuti ari kana kuti -3 or -4 the bigger the number the worse it is and it une mwana anogona kuya ari kana -4 at 5 or 6 years handiti totopa maglass patinenge takuzomureviewa totoona kuti tabva -4 tamu -3 zvatoita nani because that stimulation yekuona zviri clear iri kutobatsira kudevelopa vision yake. Alright. So it then comes to your question why I was explaining this is you'll then find kuti pane munhu wekuti you see them and they are now 18, 19 or they are now in university omwe munhu atova kubasa ndoratozoti kumedical exam endai munotariswa maziso tinogona kuchipa maglass but munhu iyeye because zvaifanira kucorrectwa kudhara anoimprove hake but haazombonyatsi kusvika paperfect vision because development yemaziso haina kutozonyatsokuita kusvika payaifanira kusvika so that's why you'll find that we encourage kuti kana mwana achinida maglass vabereki ngatisanyanya kuresista because tiri kutodeprive mwana of an essential part of development yemaziso ake. Saka vanhu vanozonzi aluza sight zvakuzooneka achiti kurei hachatonyatsotoona chii chinenge chazoitika kana akura kuzi vamwe zvinozonyatsobuda kunzi mbuya havachaoni sekuru havachaoni ivavo kana zviri related to maglasses it goes back to zvamamurutsanangorapa kuti havana kuwana mukana wacho early saka apa tinenge takuchingoedzawo kubatsiridza they will only improve a little bit with maglasses because manerves acho haana kutozodevelopa zvaaifanirwa kuita. Vanofunga kuti maglazi anotouraya maziso because ndochimwe chekuti vabereki vacharamba kupa mwana ari grade 4 maglazi kuti achabva aita wese achauraya maziso ake. Saka zvinoitika ndichapa example yemunhu anenge ari lame in one leg handitika munhu wekuti rimwe gumbo rake harinyatsokuita zvakanaka saka anofamba achikamhina handiti pane munhu wekutoti ari functional and they found their ways of moving around and navigating and doing what they do and then we give them a crutch handitika otanga kushandisa crutch and it actually makes your life easier and so now they can even move faster, they can get to places where they weren't able to access. Munhu iyeye mukazomutorera crutch zvaaisitomboita asati ane crutch anogona kutotadza kuzviita because muviri wake brain yake has adjusted to the assistance that they have so when they no longer have the assistance they will struggle. So people will say pandakatanga kupfeka maglass handichaoni zvakanaka. What happens is before you wear spectacles we find ways of coping like you mentioned when are short sighted vanoswederera pedo vachisquinta maziso handiti it's a way of trying to cope. When you start wearing spectacles or using my contact lens brain yako eliminate those coping mechanisms zvekusquinta uchaiti musi waunobvisa maglass you don't kick back into squinting and whatnot and trying to focus so all of a sudden you're like it's like maglass and it's because your brain no longer kicks into those so it's not that spectacles make your eyesight worse but it's like they become a crutch, maybe let me put it that way that when you don't have you can struggle. But you see if you think about that that's then not a good reason yekuti anjaduveka maglass because you are depriving yourself of good vision. Ndizvozvo. Alright, izvi tata zvitsanangura saka zvakakosha kuti munhu anofanira kupiwa maglass ngaapiwe maglass. Mwana ari kunzi apiwe maglass nyangwe akanzi ari grade 1 pane tumwe tumavhidhiyo twandinomboona kamwana kana kachitori below 1 year kachipfekedzwa tumagirazi kudai ozoona kuona mai vake vakusekerera kudai zvokuti kana mwana kana tichifanirwa kupfeka maglass like this we are talking about assistive technologies. The hurumende yeZimbabwe yakabva kuloncha manje document on assistive technologies embracing kuti let's embrace this zvese zvekuti maglazi makrachi machi zvese zvinofanirwa kushandiswa nevanhu ngazvishandiswe tichiwana kubatsirika pakurarama kwedu quality of life yedu ichiimprove maybe tochienda pane chekupedzisira nguva yedu yatozopera titaure pamusoro peglaucoma. Saka I'll just talk briefly about glaucoma. The first thing I'll say is glaucoma it's very okay. Glaucoma is a condition. We call it a progressive optic
neuropathy handitika progressive in the sense yekuti hachisi chirwere chekuti unongoti aita glaucoma nhasi ndosaka aita bofu, chinhu chinenge chichiita nekufamba kwenguva handiti. And damage inenge ichiitika muglaucoma, it's thought to be caused by pressure iri mukati meziso inenge iri high handiti. Ziso redu rine mvura yainoproducer rinoita kuti ziso rirambe riine shape handitika. But if the pressure of that fluid in the eye is very high, it's thought kuti that is what then causes the damage to the nerve, optic nerve ratambotaura kuti rinonoconnecta kubrain, ndo rinodamageka muglaucoma. And like I said, kuti it's thought to be because of my high pressures. Saka glaucoma, like hypertension, it's like a silent killer. Hauna panorwadza. Pressure inenge yakatokwira maziso ako usiri kuzviziva. All right. And it's progressive, so we see a lot of people who then come in with glaucoma that are near blind or blind. Why it's important to know about glaucoma is has been found to be very common in black people. Yeah. And it's more aggressive in black people. And ine ukama futi nekufambidzana mumhuri, saka kana mbuya kana sekuru mai nababa vakamboita, it means you're at a higher risk of it. But the beauty with the diagnosis of glaucoma is the easiest screening is kungochekwa pressure mumaziso. Okay. We always encourage vanhu kuti endai for at least once a year or every 2 years, go and get your eyes checked. Even if your vision is perfect, kungoenda kungonochekwa, because pakuchekwa maziso ndo panopikwa up zvinhu zvakadaro izvozvo zvekuti pressure yenyu haisisiri pari normal. Kana timeasure pressure yemaziso tinoti it should be below 21. Saka pressure imunoimeasure sei? Tine machines atinogona kushandisa anocheka pressure for people who've gone chekwa zvemaspectacles before. Sometimes pane vanhu vanoti vanhu vaita kunge vandiisa cloud in my eye handitika, or pane kamuchini kavanga vakabata kanoita kunge kagun kavanga vachiisa paziso pangu. It's painless, the screening procedure yacho. Wotochekwa pressure woonekwa kuti aiwa maimbiriri pressure yenyu iri normal, kana kuti maimbiriri pressure yenyu yakutambira kuma 22 23 uko, means ya abnormal. Saka we need to monitor. So if we diagnose glaucoma quickly, we can put you on medications and lower that pressure. Okay. And then zvotobatsira kuti you then don't get the damage that would eventually lead to blindness. Because the sad thing with glaucoma, remember zvimwe zvitati unogona kuita operation, unogona kupfeka maglass, but with glaucoma, once your optic nerve is damaged, we can't reverse it. Oh, all right. So by the time we see you, any stage of damage yatolapo, we can no longer reverse it. Takungoedza kulimita damage kuti isaramba ichiprogress. Kusi ichizoita silent kudaro kuti pressure yakakwira, damage iri kuitika iyo hausi kuzvinzwa, like kuti hausi kuona, vision yako haifanira kutoti kana pressure yaramba ichikwira kadamage kakuita yotoita vision yako ichidzikira. Saka zvinoita glaucoma ndezvekuti optic nerve redu rinodamageka. In glaucoma the damage is from the outside going in. Saka manerves anotanga kudamageka ndeyekuperiphery. Saka in glaucoma the classic symptom is munhu anoluza yatinoti peripheral vision. Saka zviri kubva kumaside, peripheral vision ndo inondialawa kuti ndione kuti pane chinhu chiri kubhururuka chiri kudai so, ndotoprotecta ziso rangu handiti kana usina kumbocheuka kuuya ndisina kutocheuka nditori apa ndichitoona kuti pane ruruva riri apa pane chakati handiti. So in people with glaucoma, they lose their peripheral vision first, but central vision inenge iri clear. So a lot of people don't pick it up because zviri pamberi pake ari kuona, saka anodrive anoita mapresentation ake kubasa, mwana anenge achitoona muklasi, but pamunozomuexamina mozoona kuti ari kungoona zviri pamberi, but zviri kumaside zvakudisappear. So that's the other reason why it tends to be diagnosed very late. Okay. All right. Vanhu vane glaucoma, they end up with what we call tunnel vision. Unoita seuri mutano kuti unenge uchingoona light riri uko, so vanoona zviri pakati, and then zviri kumaperiphery ndo zvinotanga kudzikira. But it also then even gets to a point where chero zvepacentral pacho hazvichaoneki zvakanaka. Pressure iyi inokwidzwa nei? Again, genetic factors. Glaucoma has been found to be chirwere chinofambidzana mumhuri handiti. But there are also other risk factors akanotiswa kuti vanhu vane BP, vane hypertension, vanhu vane diabetes, they are at higher risk of developing glaucoma. So you'll find kuti unfortunately because of that fact yekuti vanhu vanodevelop a tunnel vision, that's why they present late. Because haasi kutomboona kuti zviri kuperiphery hazvisi kuoneka zvakanaka handitika.
when you then find munhu ane glaucoma akutouya achiti handisi kuona zvakanaka zvinhu zvahazy, it's usually a sign of very advanced disease, because it means even manerves epacenter paya achitodamejeka saka achatonyatsooni. Saka mafactors manje aya atantoti anokwanisa kukonzeresa kuti pressure yemuziso yaikwire. Also, we're talking now about my lifestyle factors. We mentioned the genetics and other things, but kuti pa lifestyle, high fat diet, high salt diet, my diets are low in my antioxidants, your fruits and your vegetables. They've been found kuti ano increase a risk, because it's thought kuti my antioxidants anobatsira kuprotecta your optic nerve. And remember, antioxidants help to reduce to slow down aging. So it's thought kuti they are also protective in terms of our optic nerve. Saka people who have poor diets are at higher risk of glaucoma. Exercise, they are thought to be at higher risk of developing glaucoma. Saka mate haigadziriki kana damage yatoitika panevha haichatorevheseki. Saka chatingatokurudzira vanhu chii apa? Chatingatokurudzira vanhu is kuti with glaucoma it's an issue of early diagnosis. So go for regular eye checks. Make it a habit as an adult kuti hauiti 2 years usina kumbonotariswa maziso, kungoonekwa kuti pressure iri right here zvese zviri right, because once it's diagnosed early and your pressure is controlled and you're monitored regularly, then at least if it's a need yekuti unonida kushandisa madrops, because when you're treating glaucoma you can use madrops and reduce the pressure in the eye. Sometimes if the pressure is very resistant, there's a procedure, a surgery that can be done to also help to lower the pressure. You can also even get laser. Kunema options ariko. That's the point. There are things that can be done to control glaucoma. Yes, so that it doesn't progress to a point where you're actually blind. Munhu weglaucoma akapfeka maglass zvinobatsira here kanta pana? So remember, munhu ane glaucoma can also have a refractive error. Saka kana anewo glaucoma ne refractive error anonida maglass, fine. But pane vanhu vatori ne glaucoma vasingapfeki maglass hawo because haana refractive error. But kana kuri kuti ya advanced ipapo patiri kutaura kuti the optic nerve is damaged, even my glasses hachina zvaanonyanya kubatsira. So that's the unfortunate thing with glaucoma. So you find that people with glaucoma, maybe just to comment there, munhu akauya ane glaucoma nemacataracts, there are times then when we will even say we are not even going to bother removing your cataract because your vision isn't going to change. Because chero tikabvisa tsanga, nerve rakatodamejeka. So kubvisa tsanga would be giving you false hope. Chiremba tinoda kukutendai. I think panapa tadzidza zvakanyanya kuti tine zvimwe zvinhu zvinokwanisa kukonzeresa kuti tilose vision yedu takavarairwa. Tinofanira kuti tiende kunoongororwa maziso edu regularly. Tinofanira kuti kana pane zvakava nekuti munhu atodevelopa tsanga muziso, kana achifanira kunoparwa ngaende kunoparwa, kana munhu achifanira kupfeka maglazi ngaapfeke maglazi, kana ukatanga kungoona kuti pane zvisachanyatsofamba zvakanaka mumaziso angu, enda kunoona ana chiremba vagona kutibatsira tikwanise kuti tinospare vision yedu pachiri pedo. Unokwanisa kuzoita upenyu hwekuti hwakunyanya kuomera kuzi vision yako yatozoparara. Nezvinhu zvaikwanisa kugadzirika. Ende chimwe chatinokwanisa kugadzira itafura yedu. Zvinhu zvatinodya zvinokwanisa kutibatsira. Ukadya chikafu chine sauti yakawanda zvinokanganisa, saka tikadya zvinhu zvine sauti shoma, mafuta mashoma, zvinhu zviri processed zvishoma, todya zvikafu zviri kubva muvhu zvakanyanya, mavegetables achiwanda, mafruits achiwanda, ane maantioxidants angachataurwa iya, anotibatsira kuti tibetsere vision yedu. Nyangwe macarrots atakadzidziswa kuti tichakura kuti idyai macarrots. Vana pane kuvapekera machips akawanda, isa tumacarrot sticks. Vanhu vachitsenga macarrots mulunch box vachi zvinhu patiri kufamba rwendo rwekuti tine rwendo rwekuenda kumusha, peka tumacarrot sticks, tumaceleri, tumacucumber sticks. Vana vanofamba vachidya parod. Zvinova zvine zvichibatsira utano hwedu in general, nekuti Mwari vanotitarisira kuti tichengetedze utano hwedu. Ngatichengetedze maziso edu achaona, tisapinda pekuti tinozokanganisika. Asi tinotenda kuti tinana chiremba vari pakati pedu vanogona kutibatsira. Ngativashandisei, ngativatsvagei. Tichagona vanoda nhamba dzachiremba tichadziisa. Varipo vanozoti taita maprogram, tipei nhamba dzachiremba, tipei, tichaisa nhamba dzavo kuti vanoda kubatsirikana vawane kubatsirika. Tinamatirei chiremba. Ngatinamatei. Jehovha, tinouya pamberi penyu, toda kutendai Jehovha nechipo cheupenyu, nechipo cheutano, nemaziso amakatipa. Tibatsirei Jehovha kuti timachengetedze
patinokwanisa tiitewo zvatinokwanisa Jehovha. Asi kana kuri kuti tawanikwa tiine urwere, tipei simba rekugamuchira zviripo nekuita zvatinofanira kuita zvakare, wedha kuri kuona machiremba kana kuita maprocedure anoda kuitwa muchititungamirira Ishe. Tinoziva kuti munotiitira zvakanaka. Mbiri nerukudzo ngazvigare kwamuri. Tonamata nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Amen. Jesu mnunuri wangu, muri rwiyo rwangu, ponesi munyaradzi mumatambudziko. Jesu mnunuri wangu, muri rwiyo rwangu, handina imwe hama inopinda imi, muri chishangu changu muupenyu wese, kana ndava mudima apo ndinochema. Jesu nunuri wangu, muri rwiyo rwangu, handina imwe hama inopinda imi, tenzinda musimbi hira shamwari yeidi, ndino muda kupinda vanu vese pasi. Jesu nunuri wangu, muri rwiyo rwangu, handina imwe hama inopinda imi, muri rufaro rwangu mupanzi redima, ndofara nemikwa hazvo mudangaro renyu. Jesu nunuri wangu, muri rwiyo rwangu, handina imwe hama inopinda imi. Jesu nunuri wangu, muri rwiyo rwangu, handina imwe hama inopinda imi. Jesu nunuri wangu, muri rwiyo rwangu, handina imwe hama